Bạn có biết, trong những ngọn núi lửa mà con người luôn sợ hãi là tồn tại sự sống. Nghe thật phi lý, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Bên trong những ngọn núi lửa đó lại là ngôi nhà của các loài vi khuẩn cổ như Sulfur. Chúng sống ở các suối nước nóng, ở miệng núi lửa, nơi có nhiệt độ từ 80 đến 100 độ C và pH rất thấp. Vậy trong miệng núi lửa có gì mà khiến chúng có thể làm được như vậy? Đó chính là nhờ vào nguồn lưu huỳnh dồi dào mà chúng hấp thụ, khiến cấu tạo của chúng đặc biệt bền đối với nhiệt độ khắc nghiệt của núi lửa. Nghe thật phi thường đúng không? Nhưng thực chất, nguyên tố này cũng luôn tồn tại xung quanh chúng ta và cả trong cơ thể của mỗi chúng ta đó. Lưu huỳnh là một chất rắn màu vàng, không mùi, không vị, tay trong nước, nóng chảy ở khoảng 119 độ C và sôi ở khoảng 444,6 độ C. Ở dạng tinh thể, ta thường bắt gặp hai dạng thụ hình chủ yếu là tà phương S8 có màu vàng tươi, bền ở nhiệt độ thường, và đơn tà có màu vàng nhạt, kém bền, chuyển thành dạng tà phương khi để lâu ở nhiệt độ phòng. Thực chất, S không tồn tại ở dạng đơn lẻ mà chúng cấu tạo thành một vòng gồm 8 nguyên tử S liên kết với nhau được gọi là S8, thường được khai thác bằng phương pháp flash, đưa lưu huỳnh tự do từ mỏ dưới lòng đất bằng cách bơm nước nóng và khí nén để đẩy S nóng chảy lên mặt đất. Còn bên trong chúng ta thì sao? Lưu huỳnh thường là thành phần quan trọng trong các amino acid, thứ đã tạo nên cơ thể của chúng ta. Nó là thành phần quan trọng trong amino acid mở đầu methionine. Chúng ta thường nói đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Ở trong cơ thể chúng ta cũng vậy. Thành phần đầu tiên vô cùng quan trọng để đánh sai sót trong trình tự chuỗi polypeptide. Sau đó, chuỗi này xoắn mạnh trở thành cái cấu trúc bậc cao hơn. Và ở đây, lưu huỳnh cũng đóng những vai trò quan trọng như là giữ ổn định bằng đầu cầu disulfide. Chính điều này đã khiến cho cấu trúc của protein trở nên ổn định hơn để cấu tạo nên cơ thể của chúng ta. Với số oxy hóa đa dạng từ -2 đến +6, lưu huỳnh vừa có tính oxy hóa và vừa có tính khử. Ví dụ, bạn có bao giờ đặt một quả trứng và thấy nó có mùi thối, rất tanh chưa? Đó chính là do khi H2S tạo nên. Khi H2S được tạo thông qua phương trình đốt cháy H2 cùng với lại sulfur ở trong nhiệt độ cao. Ở đây, ta có thể thấy được rằng S đang thể hiện tính oxy hóa. Qua một phản ứng khác, chúng ta lại thấy nó lại thể hiện tính khử như quá trình đốt cháy sulfur trong oxygen để tạo thành SO2. Ở nhiệt độ thường, đây là khí không màu, có mùi hắc, khó chịu, tan tốt trong nước, khi tan tạo thành dung dịch sulfurous H2SO3, sôi ở khoảng âm 10 độ C, thường được điều chế từ việc đốt cháy lưu huỳnh hoặc quặng sulfur FS2. Liên kết với hai nguyên tử oxygen bằng liên kết cộng hóa trị. Đây là một phân tử phân cực có dạng gốc. Vì trong đó, S mang số oxy hóa là +4, nên nhìn chung, SO2 cũng có khả năng oxy hóa hoặc khử tùy vào điều kiện phản ứng. Đối với tính khử, phản ứng thường được thấy nhất là tác dụng với dung dịch bromine màu da cam khi nó mất màu, hoặc thể hiện tính oxy hóa ở một phản ứng khác với H2S. Với các đặc tính như vậy, SO2 còn được ứng dụng rất nhiều trong việc làm ra chất bảo quản, thường được gặp trong rượu vang, trái cây khô. Bên cạnh đó, SO2 cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm trắng giấy nhờ vào tính khử của mình. Không chỉ thế, đây còn là hợp chất giúp tạo nên các loại phân bón như phân super lân, super phosphate và phân NPK giúp tăng mạnh năng suất cây trồng. Ngoài ra, đây còn là chất điện phân trong bình ắc quy chì, sản xuất HCl, chất tẩy rửa, thuốc nổ, NH4NO3. Tuy nhiên, quan trọng nhất thì phải kể đến đó chính là nguyên liệu chính trong việc sản xuất axit sulfuric H2SO4. Đây là chất lỏng không màu, sánh và nặng hơn nước. Nó tan vô hạn trong nước và tải nhiều nhiệt, nên khi pha loãng phải rót axit vào nước một cách từ từ. Đặc biệt, H2SO4 đặc rất hao nước, có khả năng hút ẩm và tàn hóa nhiều hợp chất hữu cơ. Cấu trúc của phân tử H2SO4 gồm một nguyên tử S ở trung tâm liên kết với 4 nguyên tử O bằng liên kết cộng hóa trị để tạo thành hình tứ diện xung quanh S. Trong đó có hai nhóm OH và hai liên kết đôi S nối đôi O. Vì nguyên tử S trong phân tử này mang số oxy hóa là +6, là số oxy hóa cao nhất mà lưu huỳnh có thể đạt được ở điều kiện thường, nên chủ yếu thể hiện tính oxy hóa trong các phản ứng hóa học của nó. Ví dụ như khi cho đồng tác dụng với H2SO4 đặc sẽ tạo thành muối đồng, SO2 và nước. Dù đây là một axit mạnh, nhưng khi tác dụng với các kim loại đặc biệt như Fe, Cr, Al thì chúng lại trơ với H2SO4 đặc nguội. Trong công nghiệp, axit này thường được tạo ra nhờ một chuỗi các phản ứng của lưu huỳnh như sau. Đầu tiên là đốt sulfur để tạo thành SO2, sau đó oxy hóa SO2 thành SO3 dưới sự xúc tác của V2O5 trong oxy ở nhiệt độ cao.
sau đó hấp thụ SO3 vào H2SO4. Đây là bước trung gian quan trọng để tạo ra H2SO4 đặc với hiệu suất cao nhờ tạo ra oleum H2SO4 ngậm NSO3. Đây là chất lỏng rất hút nước, mạnh hơn H2SO4 đặc. Cuối cùng, chúng ta pha loãng dung dịch này theo tỷ lệ cần dùng thì ta sẽ thu được H2SO4. Bạn thấy đó, lưu huỳnh không chỉ quan trọng trong cơ thể của chúng ta mà còn quan trọng trong cả đời sống nữa. Dù chúng chiếm ít trong cơ thể nhưng lại là nguyên tố quan trọng giúp chúng ta vững chãi, khỏe mạnh và có khả năng thích nghi với môi trường. Vậy nên khi nào bạn muốn bỏ cuộc, hãy nhớ luôn có những nguyên tố nhỏ bé đang kiên trì thầm lặng giữ cơ thể bạn ổn định, và cũng chính những anh hùng thầm lặng đó đang gián tiếp nuôi sống và khiến cuộc sống của chúng ta ngày một tốt hơn. Sulfur, the element stabilizing life. Do you know that life exists inside very volcanoes that people always fear? Sounds illogical, right? But it's absolutely true. Those volcanoes are home to archaea, ancient microorganisms like sunflowers. They thrive in hot springs and volcanic vents, surviving at temperatures of 80 to 100 Celsius and in highly acidic conditions, very low pH. So, what is in the volcano vents that enables them to do it? It's thanks to the abundant sulfur source they absorb, which makes their structure exceptionally durable against extreme volcanic heat. This sounds extraordinary, but this element actually exists all around us and even inside every one of us. Sulfur is a yellow solid, odorless, tasteless, and insoluble in water. It melts at about 119 Celsius and boils at about 444.6 Celsius. In crystalline form, we mainly encounter two allotropes, rhombic sulfur, Sa, which is bright yellow and stable at room temperature, and monoclinic sulfur, which is pale yellow, less stable, and converts back to the rhombic form when it left at room temperature. Sulfur does not exist as isolated single atoms. Instead, they form a ring structure consisting of a bonded sulfur atoms called Sa. It is typically extracted using the flash process, which brings free sulfur from underground deposits to the surface by pumping in superheated water and compressed air to push the molten sulfur up. What about inside us? Sulfur is a crucial component in the amino acids that build our bodies. It's a vital part of the initiating amino acid, methionine. As the saying goes, a good beginning makes a good ending. And the first amino acid is incredibly important for preventing errors in the polypeptide chain sequence. Later, this chain intensely falls into higher structural levels. And here, sulfur continues to play a critical role in stabilization through the disulfide bridges. This is what stabilizes the protein structure, enabling it to form our body. With a versatile range of oxidation states from -2 to +6, sulfur can act as both an oxidizing agent and a reducing agent. For example, have you ever cracked an egg and noticed a foul, fishy smell? That's due to the gas hydrogen sulfide. This gas can be formed in the equation of combustion of hydrogen with sulfur at high temperature. Here, sulfur acts as an oxidizing agent, but in another reaction, it acts as a reducing agent, such as the process of burning sulfur in oxygen to reduce sulfur dioxide. Under standard conditions, sulfur dioxide is a colorless gas with a pungent, unpleasant odor. It is highly soluble in water, forming a solution of sulfurous acid, and boils at about -10 Celsius. It is typically repaired by burning sulfur or sulfate ores. Sulfur dioxide consists of one sulfur bonded to two oxygen atoms via covalent bonds, forming a polar band-shaped molecule. Because sulfur has an oxidation state of +4, sulfur dioxide can generally exhibit both oxidizing and reducing properties depending on the conditions.
Its reducing property is commonly seen in its reaction with iron bromine solution, causing it to decolorize. It can also act as an oxidizing agent in a different reaction with hydrogen sulfide. With its characteristics, sulfur dioxide is used in many applications, such as a food preservative, inhibiting microorganisms often found in white and dry fruits. Furthermore, sulfur dioxide plays a crucial role in bleaching paper due to its reducing nature. It is also an essential component in creating fertilizers like superphosphates and NPK fertilizers, which significantly boost crop yields. Additionally, it serves as the electrolyte in lead-acid batteries and is used in the production of hydrochloric acid, detergents, and explosives. Most importantly, it is used to create sulfuric acid. Sulfuric acid is a colorless liquid heavier than water. It is infinitely soluble in water and releases a large amount of heat. So, when diluting it, one must always pour the acid into the water. Notably, concentrated sulfuric acid is highly hygroscopic, water-hungry, capable of absorbing moisture and carrying many organic substances. The structure of sulfuric acid molecule consists of a central sulfur linked to 4 O atoms via covalent bonds, forming a tetrahedral shape around the sulfur. It contains 2 hydroxide groups and 2 double bonds between sulfur and oxygen. Since the sulfur atom in this molecule has an oxidation state of positive 6, its maximum possible oxidation state under normal conditions, it primarily acts as an oxidizing agent in its chemical reactions. For example, concentrated sulfuric acid reacts with copper to form copper salts, sulfur dioxide, and water. Despite being a strong acid, concentrated cold sulfuric acid does not react with special metals like iron, chromium, and aluminium. Its passivation. Industrially, this acid is produced through a sequence of sulfur reactions, burning sulfur to form sulfur dioxide, oxidizing sulfur dioxide to sulfur trioxide with a vanadium dioxide catalyst in oxygen at high temperatures, absorbing sulfur trioxide into sulfuric acid. This is a critical intermediate step to create concentrated sulfuric with highly efficient by forming oleum, a highly hygroscopic liquid stronger than concentrated sulfuric acid. Finally, the oleum is diluted to the required concentration to obtain sulfuric acid. As you can see, sulfur is not only vital inside our bodies, but also crucial in our everyday lives. Although it constitutes a small fraction of our body, it is an essential element that helps us remain strong, healthy, and capable of adapting to the environment. So, whenever you feel like giving up, remember there are tiny, persistent atoms silently keeping your body stable, and those silent heroes are indirectly nourishing and improving your life every day.